Summer of 2020 might turn out to be a horrible memory, and not just because of the coronavirus. What we recall as a dreadful turning point may be a wonderful once-in-a-lifetime opportunity for them. This is a historic. An undefeated Israeli prime minister who crushes all opposition, an American president unrestrained and dangerous, Europe in political chaos, Arab nations exhausted by instability, the Palestinians divided and in despair, and a mysterious pandemic cloud that floats above everything. All the stars have aligned for a single magical moment. Finally, they can shout it loud and clear, annexation. But if that doesn't put you in the mood for celebration, then you must be wondering, where did all this talk of annexation suddenly come from? How is it different from what we've known so far? And why the hell now? המציאות היום בגדה היא מציאות של עליונים ונחותים, היהודים הישראלים והפלסטינים. האפרטהייד הזה, ברגע שיהיה סיפוח, יעבור שדרוג. זה שרע היום, זה לא אומר שלא יכול להיות רע יותר. First of all, let's take a look at the map of the West Bank. Area A includes the big Palestinian cities and villages, which is under civilian and security control of the Palestinian Authority. Area B includes 440 rural Palestinian communities under Israeli security control and Palestinian civil control. Area C, which is everything else, is under full Israeli control. Now it's all clear, isn't it? Really? Look at this mess. Area A and B are in fact made up of tiny enclaves, scattered and disconnected. If that's not complicated enough, Area C contains most of the agricultural land owned by Palestinians living in Areas A and B. And every time they access their fields, they go through countless restrictions and humiliations. השאלה הכי חשובה, איך הסיפוח הזה ישפיע על חיי היום-יום של אותם בני אדם. אנחנו לא מתעסקים רק באדמות, אנחנו לא מתעסקים באיזה חפצים, אנחנו מתעסקים כאן בבני אדם שמבחינתה של ישראל הם כלי כדי להגיע לאותו חזון פוליטי של הרחבת הטריטוריה של ישראל, ובאותו כלי אותם בני אדם אינם נראים. Let's say Israel annexes half of Area C, as suggested in the Trump plan. Maximum area with minimum Palestinians. A supposedly bureaucratic step, almost technical, even banal. But in reality, it could lead to a string of disasters. A lose-lose situation where almost everyone suffers, raising countless concerns. איפה יגורו, את מי הם יבקרו, באיזה אוניברסיטה הם ילמדו, האם הם יהיו תושבי קבע כמו מזרח ירושלים, האם הם יהיו ללא מעמד כלשהו. What happens to private Palestinian lands in the annexed area? Are they expropriated? And what about the Palestinians that live in communities that Israel doesn't recognize? Do they become illegal aliens on their land? מפת הסיפוח ככל הנראה תכלול הרבה מאוד שטח וכמה שפחות פלסטינים שהם יישארו בעצם מחוץ לשטח המסופח, אבל הם יהיו מוקפים מכל עבריהם בישראל הריבונית. והדבר הזה מזכיר מאוד את המדיניות של דרום אפריקה בתקופת האפרטהייד. לדחוק את השחורים אל עבר שמורות ולהגיד לעולם זה מדינות, הם אזרחים של המדינות האלה. ככה אנחנו דוחקים את הפלסטינים לאזורים הבנויים שלהם ואומרים לעולם זה מדינה, לכן זה לא אפרטהייד. לא. כך נראה גם האפרטהייד המקורי. נתניהו פרסם הצהרה שהפלסטינים לא יקבלו מעמד של אזרחות או מעמד של תושבי קבע אחרי הסיפוח. מה זה אומר? שאפשר לעשות בהם את הכל. אפשר לעשות להם טרנספר, אפשר לגרש אותם, יהיה כאן מה שנקרא internally displaced persons, וזה בדיוק מה שישראל רוצה להגיע אליו. Annexation will also affect the lives of Israelis inside Israel. אנחנו נצטרך לקבל אחריות על השטחים, על שטחי A ו-B ועל 3 מיליון פלסטינים. לדבר הזה יש השלכות ביטחוניות, כלכליות ומדיניות. How many billions of dollars will be wasted on infrastructure and security in the newly annexed areas? What will happen with Jordanian and Egyptian peace agreements? And how many lives will be lost? השיח הציבורי על הסיפוח הוא פגום. לא ממש מספרים לישראלים מה המשמעויות של הסיפוח, לאן מובילים אותנו,
מה העתיד של הדבר הזה? בתרחישים די סבירים אנחנו נאלץ להיכנס פנימה לרמאללה ולשכם ולג'נין, ולחזור ולנהל את החיים היומיומיים של הפלסטינים. זו מלחמה. זה הקזת דם של הפלסטינים ושלנו. If annexation is bad for everyone, why the hell is it happening? That's the point. Some people actually profit from the situation. And sadly, they hold the keys right now. For Israel's prime minister, the timing couldn't be better. Instead of reports about his ongoing corruption trials and the devastating economical crisis, he prefers to be remembered as the one who fulfilled the vision of a greater Israel. It's also a great opportunity for President Trump, who relies on the support of the evangelicals to win his re-election. And many of them believe annexation is God's word. Hopefully, I will have that evangelical support, because you know what? If they vote, we win. And of course, there's the radical Jewish right, fantasizing about the legitimacy to build more and more settlements wherever they want. You can't bury the truth forever. It's time to tell the world the truth. No empty promises or lies can hide the truth. Annexation is a powder keg in an already volatile place. The curse we bequeath to our children and grandchildren. A future filled with war, violence, and injustice. המציאות שלנו עומדת להשתנות. אם יהיה סיפוח, היא תשתנה לרעה מאוד מאוד. אבל אם המאבק שלנו יצליח, ואנחנו נסכל את הסיפוח, אנחנו נעמוד בפני מציאות פוליטית חדשה לחלוטין. ואז פתאום, בתוך הדבר הנורא הזה, ממנו יבקעו הזדמנויות. כי החישוב מחדש של המסלול שלנו לגבי הגדה המערבית לא יכלול יותר את האפשרות של סיפוח. ואז נצטרך לחשוב, אז מה כן? Summer of 2020 doesn't have to be like that. It could also be the moment when annexation fails. The summer when we realize that the terrible situation we are living with doesn't have to last forever. כל אדם, כל גוף, כל מדינה שמאמינים בערכים בסיסיים של זכויות אדם חייבים להתנגד לסיפוח, כי לא יצא מזה שום דבר טוב, לא לפלסטינים ולא לישראלים, ולכן חייבים למנוע אותו ולהתנגד אליו.